Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня по-прежнему зовут Александр. И сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Genshin Impact. В прошлый раз мы завершили первую главу приключения Сумеру. Сегодня уже отправляемся знакомиться с какими-то неведомыми зверюшками, насколько я понял. Сабзерус. Я так и не понял, кто такой Сабзерус. Так, наверное, надо было куда-то выше телепортироваться. Подожди. Где это вообще находится? Такие многоуровневые локации, что прям я офигею. Вот давай нас поведет. А, ведет, смотри. Оказывается, надо забежать за угол, пойти по туннельчику. И тогда, возможно, когда-нибудь мы придем туда, куда нам нужно. Вот кузнец, кстати. Нам обещали новые пушки для крафта. Так, и мы... Ой. Да. Нет. Не то. Хотела мне какую-то паль прогнать. Может быть, в следующем обновлении, да? Ну хорошо. Будем на это надеяться. Большой базар. Дуньязада. Я уже даже забыл, какие тут замечательные имена. Дуньязада. Кажется, мы вовремя. Я немного нервничаю. Да, не психуй. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened. К сожалению, мы ничего не узнали о малой властительнице Кусанаре. I see. Sounds like you two had another exciting adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Порт Анус. Dia, you were eavesdropping. Да, я Харри подслушивать. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think Жопу прыгает, смотри, какой ракурс. Festival's tomorrow. I've been doing nothing. Дуньязада фигни не скажет. Ты видела имена у них у всех? Женщина. I'll be fine. Even when you put it that way, it still doesn't feel right. Дуньязада. Don't worry, my guardian knight. Там и похлеще были имена. Fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. Кажется, тебе повезло. Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Надеюсь, сегодня хотя бы один человек нас посмотрит. Кроме меня самого. Покемон уже идет. 100 свежих роз приносит утро. Какие красивые названия. У этих глав, однако, да. Сразу никого на улице нет, смотри. Как удобно. Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice. А, неплохо. Извини за беспокойство, Дуньязада. Not at all.
Just tell me more about your adventures when you next get the chance. А какие у тебя планы на завтра? Oh, if you don't mind, how about we all walk around Прогуляться together? вместе? Нифига себе, я согласен. All of my friends will be working the festival, and Dia Да, still все needs мои to stay друзья under будут covert заняты на protection. фестивале. Да, мы с тобой погуляем. Then let's meet at the nearby bazaar first thing Встретимся с tomorrow тобой morning. утром на Have a базаре. great night. Хорошей вам ночи. Окей, и тебе, Дурьязада. See you tomorrow. До завтра. Угу. Паймонтер ждет Сабзеруса. Там же будут вкусняшки, да? Если Паймон будет думать о еде, то не сможет заснуть. Кто бы мог подумать, да? Что она думает только о еде. Куда бы такую маленькую-то влазит? Глисты, наверное. Ой, а чем мы все проспали, что ли? Пойдем скорее к Дурьязаде. Привет, Курвия Бобрия. Надеюсь, правильно прочитал. Как твои дела? Добро пожаловать на канал. Мы тебе тут рады. Бесконечно. Я бы похлопал, но ты не увидишь. Подписывайся, будем каждый день, ну почти, стримить и страдать фигней. Также планируются и другие интересные рубрики, которые пока что в секрете. Которые только косвенно связаны с играми. Возможно, они вам тоже понравятся. Так. Хорошо, хотя бы в этой главе между заданиями не такое большое расстояние. А, то есть будет больше? Traveler, Paimon, I've been Ой, waiting for господи. you to. Но здесь хотя бы поудобнее перемещение между районами, там, по горам ползать нормально. Доброе Not at утро. all. I arrived early. Знаешь, я как-то слишком рано пришла. Today is Наконец-то finally этот день here. настал, и I must каждое cherish мгновение every на moment вес as if it were золота. gold. Я что творю? Играю в Genshin Impact. Прохожу вторую главу сюжетного задания на As Сумеру. expected. Сам-то играешь в Genshin? I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Well, А, или ты про рубрики? Там будет одна, скажу тебе по секрету, рубрика про готовку many vendors came out of the blue to support еды the из event. игр. Insisted И on covering вторая themselves. посложнее, вот насчет нее не знаю, будет она или нет, а насчет музыки, там связано с музыкой, инструментальной. Очень круто получится. They all say Ну, я, that вернее, contributing to a если lively получится. festival А насчет atmosphere is готовки more она точно important будет. than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Так что подписывайся и оставайся с нами. К сожалению, вот эти вот буквально пару дней не было возможности стримить днем, а ночью почему-то меня мало кто смотрит. Люди, видимо, перед работой спят. Все в пятидневку работают, вот. Так бывает, захаживают. А так основная туса днем. Завтра, скорее всего, днем постримлю. Ну, завтра по планам начать проходить 3-й Dark Souls. Знаком с подобной игрой? Ты ведь понимаешь, что вам придется смотреть, как у меня весело подгорает, извиняюсь, задница завтра. Выходит, Сабзерус вегетарианский? Фу. Серьезно? Можно есть мясо, тогда я согласен. Раз веганские блюда символизируют дендра Архонта, то получается, вы едите самого Архонта? А, на пира Архонта будет жареная курочка? Блин, а прикол, если бы на водяного Архонта будут всякие там кальмары, там роллы. Да, рыба, классно. Тогда я пойду на праздник к Дендра, ой, не к Дендра, а Гидра Архонту. Завтра будет Dark Souls 3.
Это игра от Хидетаки Миядзаки, и все его игры считаются очень сложными и жопа раздирающими, если так можно выразиться. Лорд Кусанали. А это работает? Все очень просто. Посетителям нужно дать 2 любых алхимических реагента из своих карманов, а я случайным образом проведу трансмутацию. Очень уж много случайностей. Это верный способ потерпеть неудачу. Угу, покивал такой, да. Так. Знаешь, все это гадание, это чистая случайность. Надо бы еще Моне об этом сказать. Ну, по мнению малой властительницы Кусанали, все в мире взаимосвязано. И все можно увидеть свою судьбу. Это жемчужина древней мудрости. Да, звучит максимально интересно. Она очень эмоциональная, с аудиторией играть очень будет интересно. Так что завтра примерно в обед я буду стримить Dark Souls, и это будет очень весело. Так, она сказала... Ты давала ей какой-то предмет рандомный? Да. Что дает вообще? Вряд ли. Пускай ест кальмара. Ящерицу. Можно один убрать. Смотри. Ящерицу и... Давай я тебе дам... Оникабута. Что получится? Что ж, минуточку. Это луна. Блин, я только потратил свои реагенты. Паймон видит надкушенный пирог. Приветик, Энерготопик. Приветствую людей новых на канале. Как твои дела? Чем занимаешься? У нас сегодня приятная чайная ночь, чтобы побеседовать тесным, так сказать, коллективом. Так. Но в книге говорится, что если доверите своей интуиции и преодолите страх в своем сердце, солнце обязательно взойдет на небосклоне. Но если в книге говорится, то вот тогда точно. Так, судьба являет ли знамение, и только вы сами выбираете настоящую развязку. Спасибо большое, я это запомню. Дурьязада. Ну, это имя у нее такое, Дурьязада. Ой, да не за что, я сам еще только учусь. Играешь в Genshin тоже, блин, классно. А ты сейчас на всю сюжетку прошел? Топик. Говорят, давным-давно Сабзерус был очень... Ага. Играешь в Genshin. Халей. Следовать. Погоди. То есть ты из-за этого не следуешь, да? То, что я к тебе впритык не подошел, извиняюсь, сиськи твои не понюхал. Медленно. Давайте еще медленно, ребята, ну чё? Господи, ты сказала, эта глава маленькая? Я не сказала, что она маленькая, я сказала, что это просто... Я не вижу разработанную. Да? Да. Это ты здесь говорила, будет день сурка, да? И вся глава такая? Да. Ой, господи. И там постоянно одно и то же повторяется, да? Да. Вот это тоже? Да. Блин. А ты с Двалином прошел, да? Блин, это моя любимая глава, где вот с Венти. Вообще, блин, Венти классный персонаж. Вот это, особенно босс-дракон, вот этот Двалин вообще топовый, по-моему. А дальше как-то по шаблону пошло, по-моему. Первая глава, она, как не знаю, как какая-то рекламная, знаешь, чтобы затянуть, поэтому она такая классная. Внимание! Ты мне рыцари, я благодарю вас за вклад в великий праздник Сабзерус. Сабзерус. Это как Сабзира из Mortal Kombat, только праздник. Разойди. Есть, рыцарь Фарис.
Дети. Что здесь происходит-то? Объясните, пожалуйста. Это рыцарь цветов. Это символ Сабзеруса. Когда-то человек, играющий Фариса, воссоздал на цветочном экипаже. Восседал. Все детишки были в восторге. Благодаря помощи госпожи Дейн, господи, у меня язык заплетается от ваших имен. Зада, пускай ты будешь Зада, жопа. Не о чем говорить. Кстати, не хотите ли вы сладостей? Это изюминка фестиваля. Перед вами несколько коробок, выберите одну, что вам по душе. Давайте, где пики точеные. Какой же выбрать? Они тут все вроде бы одинаковые. В этом и фишка, а в коробках сладости со случайными вкусами. Что попадется, решает судьба. Есть со вкусом фиалковой дыни, фрукта хара и закатника. К сожалению, я в жизни таких фруктов подобных не видел и не пробовал, поэтому давайте рандомно. Но я думаю, закатник со вкусом груши. Ну, именно так я представляю. Айва? Ты ела айву когда-нибудь? Тут какая разница? Айва и груша. Она по форме такая же, как закатник. Тоже такая большая? Не знаю, угадаю ли я. Поймон тебе доверяет. Но потом буду мозгить его носить. Я тоже доверяю твоей интуиции. Итак, тут 5 коробок. Слева направо, 1 до 5. Какой номер ты выберешь? Такой улыбается опять. Давай мою любимую цифру 4. Я выбираю номер 4. Ох, прекрасный. Это как раз с закатником. Ох, как я угадал. Грушевая вкусняшка тоже прикольно. Да, вот я тоже с рангом мучился. Кстати, после первой главы как-то с рангами полегче. Вот на первой главе там к каждому квесту нужно прокачиваться, и это так бесило, вообще капец. Я даже из-за этого забрасывал Genshin, по-моему, на полгода. Я играл с самого начала, да, но потом забрасывал. Вот. Когда закончил первую главу, там уже не просили там заоблачных рангов, и было легче играть. Мне кажется, потом просто разработчики поняли свою ошибку и не стали, извиняюсь, нас задрачивать. Без проблем. Дуньязада, ты так волнуешься из-за Сабзеруса, что все позабыла. Ха-ха, неловко вышло. Вернитесь к месту проживания. Ну, наш главный герой бомж, поэтому вообразим, что у нас есть место проживания. Где-нибудь под сумерским листиком. Рядом с парашей. Опоздали мы. Никто же не знал, что госпожа ранняя пташка. Да уж. Эй, босс, а вон там не она? По-моему, она. И правда она? Вот повезло так повезло. Рыка плывет прямо прямиком в наши сети. Это же пустынники. Кажется, они что-то замышляют. Кто вы такие? Ни за что не поверю, что вас наняла сама Хомякани. Это верно. Семья Хомякани денег нам пока не давала. Но сколько она заплатит за тебя? Так они затеяли похищение. Алрос, защити Дуньязаду. Пришло время... Господи, даже этот момент заборол. Пришло время для профессионала. Вам не приходило в голову, что наша коллега, причем вам не ровня, уже работает на Хомякане? Так, я Genshin на 4 месяца забросил из-за Двалина, а теперь я вернулся и собираюсь выбить 2 леги, да? Тем более сейчас 2 классных легендарки, между которыми я даже немножко разрываюсь. Вроде как хочется и козу, да, она имбовая, всех убивает, но в то же время хочется лечащую Какоми, да и персонаж приятный, даже по лору. А сам как думаешь, что лучше выбивать? Вернее, с чего начать. Я все еще надеюсь, что выбью обеих. Тем более у меня уже набито 60, ну почти 70 круток.
Еще немного, и что-то у меня выпадет. Главное, чтобы не Мона. Дэх ее волнует только безопасность госпожи. Раз так, то ладно. Будь осторожна, Дехья. Особо обо мне не беспокойся, а о себе. Это моя работа. Я их размажу, вернусь к вам. Я их размажу, как черкаши по унитазу. В смысле? В смысле? На время? Там. А, это все? Это было все задание? Я даже вспотел. Хе. Дуньязада, ты в порядке? Ты выглядишь обессиленной. Ты испугалась? Ничего, просто переутомилась. Со мной всегда так. А точно ничего? Ох, я чуть передохну, и все пройдет. Я больше переживаю за Дехью, ведь все это из-за моей прихоти. Она тебя защищает, потому что она с тобой согласна. Да, не переживай. А, Цица и Делюка? Вот у меня есть Делюк, я хочу Цица и Кокоми, и желательно Козу. Вот. Почему-то, знаешь, все Цицы ругают в интернете, но я не согласен, она офигенная. Да, вот у меня у жены тоже Цица, и она кайфует. Она вообще забыла о еде в реальности. Чича и дед рулят. Да, Чича и дед, они всех замочат. Я проверил, никого. Дехья, твоя рука. Да, это просто царапина. В обычное время они бы и задеть меня не смогли. Но сейчас я пока еще не привыкла к своему новому двуручнику. А, смотри, нафиг двуручник. Нас палилась, Ань. На двуручник. Откуда ты знаешь? Да, будет вам, говорю же, что ничего страшного. Мы наемники не такие уж и хрупкие. Новый меч, говоришь? А что случилось со старым? Наверное, использовала не по назначению дубину переговоров. Мора у меня закончилась. Пришлось его продать, бывает такое. Но перед этим она туда установила функцию вибрации. Так значит, вот откуда анонимное пожертвование для подготовки места проведения фестиваля. Эй, хе-хе-хе-хе. Многоточие. Ой, госпожа Дуньязада, я не хотела довести вас до слез. Вы же не отберете мое жалование за то, что я заставила работодательницу плакать. Ну ладно, за слез я жалование не отберу, но подумай насчет самовольной продажи снаряжения и получения травмы. Да, печалька. Госпожа, ну что вы такое говорите? Ха-ха-ха. Я очень тебе благодарна, Дехья. Ха, ну не надо меня смущать. Я не милашка. Хе-хе-хе. Дуньязада, тебе опять плохо? Госпожа, ваше состояние, путешественник, прошу, отведи ее отдохнуть. А я осмотрю окрестности. Не заселили ли где мои дружки? А, не засели. Я с этим справлюсь. Сколько задонатить? 12к, чел! Нифига себе. Извини, я поинтересуюсь, а ты в школе учишься или работаешь? Я понимаю, если ты миллионер. Уф. Ауф. Тебе лучше, Дуньязада? Намного. Я отдохнула, и мне полегчало. У Дехьи было такое лицо, когда она говорила о твоем состоянии. Хватит Ой, смотри, он не улыбается. Смотри, он не улыбается. Как так? Или он улыбается, но просто не видно. Подожди. Чуть-чуть улыбается, по-моему. Нет, на этот раз он не улыбается. Это первый кадр, когда он не улыбается.
I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep Просто this. поняли, что это какой-то капец. Ну как можно в сцене, где происходит, не знаю, что-то там драматичное, там сестру увидел, он постоянно улыбается. Елизар. У меня от рождения Елизар. Елизар! Даже не верится. Это Елизар. You've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. There's no need to be sad. Не надо так сокрушаться. Я всю жизнь прожила с Елизаром и давно уже привыкла. Я страдаю не от самого Елизара, а от того, как он влияет на мою жизнь. Я знаю, что мои родные любят меня, они стараются создать все условия, чтобы продлить мою жизнь, но также я знаю, что этот день когда-нибудь настанет. Это очень печально. Так, я в школе еще та, и 12к это маловато. Я сначала 20к планировал, но это, ну, не очень. Нифига себе. Ты откуда у тебя 12к в школе? Ладно, но это уже не мое дело, ладно тогда. Главное, чтобы родители об этом знали. С самого раннего детства я лишь сидела на кровати, безучастно смотря на мир за окном. Скорее всего, мой побег встревожил и разочаровал многих близких, но я ни о чем не жалею. Я хотела увидеть людей, для меня каждая встреча нечто безмерно прекрасное. Или презеленое, или пресинее. Я уже не говорю о том чудесном времени, когда мы готовились к Сабзерусу. Улыбки на лицах людей, которые пришли на праздник, а еще, когда наступит тот самый день, мне уже не будет так грустно. Бедно. Он опять улыбается. У тебя еще многое впереди. Если ты не забудешь Паймон, то Паймон тебя не забудет. Ой, не так. Даже если ты забудешь Покемон, то Покемон все равно будет тебя помнить. Спасибо вам большое, простите меня за такие унылые речи. Это совсем на меня не похоже. На самом деле, своей смелости я обязана малой властительнице Кусаналия. Без ее поддержки я бы никогда не решилась на этот шаг. Нет, это ты сама смогла сопротивляться болезни. Спасибо. В жизни всегда есть много разочарований, но я знаю, что смысл существования не в сожалениях, верно? Прекрасная мысль. О, да, уже пора. Погнали. Что? Куда пора? Танец Сабзерус вот-вот начнется, а в этой части праздника я ждала больше всего. Нилу своим грациозным танцем воссоздает мифическую сцену, и в Сабзерус завершится аплодисментами и благословениями. И тогда мое желание... Ну чего мы ждем? Скорее к сцене. Да, мы еще успеем. Опять бежать. По этому городу, бескрайнему, многоуровнему, и далеко. Бегать и сверкать жопками школьниц. О. Языком. Разомнусь немножко. Там кто-то кричит на Нилу. Это великий мудрец из Академии. Что он здесь делает? Действительно, что он здесь делает? Да. Короче, они против искусства, понимаете? Это нудные ученые, которые капают всем на мозги. Как же это печально.
А если ты продолжишь в подобном духе, то нам придется провести расследование в отношении всех организаторов. Мы такие сзади подкрадываемся, смотри. Ну как же так? Зачем? Опять ты улыбаешься, ты задолбал. Если на них сильно напирать, это может обернуться неприятностями. Искусство, танцы. Разве не стыдно заниматься таким легкомысленным и суетным вещами в стране интеллекта и разума? Наверное, нет. Для всех ученых, что ищут истину, подлинность и правду, он создала прекрасный город Сумеру. А люди, подобные вам, желают осквернить его. Фига себе ты замахнулся. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. Когда вернемся, велись секретарю подготовить указ, запрещающий публичные представления до следующего дня. Джана Габарлов. В этом будет повеление позже, читай. Ага, хорошо. У тебя морда мерзкая. Кирпича просит у этой бабы. The Сабзерус Festival. Go celebrate the birth of that god to your heart. Какой злодей, смотри. Киношный. Ты в порядке, Нил? Рогатая женщина. Ты же видела, да? Великий мудрец приказал отменить выступление. Козел. Вот у нее глаз бога на попке водяной. We could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Нилу, it's all right. Ничего страшного, Нилу, не переживай так. But you've been looking forward to the dance Ну, Дуниаса, ты ведь так ждала этого танца. Я знаю, как для тебя важен Сабзерус, и я не хочу, чтобы ты о чем-то сожалела. Если бы не те имена, было бы драматично немножко. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sabzerus festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. Ладно, но ведь ты можешь на следующий Сабзерус снова сбежать из дома. В следующий раз у нас точно все получится. Прям точно. 100%. В следующий раз. Договорились. В следующий раз у нас все получится. 100%. Подскажи, пожалуйста, нет ли проблем со звуком у трансляции? Если не сложно, напишешь? Может, попробуем придумать что-то другое. Так. Не нужно. Тут уже ничего не поделаешь. Однако я бы соврала, сказав, что я ни о чем не сожалею. Мне бы очень хотелось видеть танец Нилу. Она может танцевать себе приват. Спасибо, братишка. Спасибо. Сегодня так. Нилу и Дуниазады договорились, что на следующий год все будет отлично, но у Дуниазады мало времени. Но знаешь ли, это ограничение уже никак не развеять. Да, эх, печально. Бип. Бип-бип. Все соединения надежно закреплены, создана высокостабильная архитектура. Стартует ключевая фраза проекта, начинается подача энергии из источника. Что это такое? А теперь мы опоздаем, потому что кто-то не хотел расставаться с подушкой. Там, наверное, подушка-обнимашка с фотографией я и Мика. Я бы тоже такой не расставался.
Отправляйтесь к условному месту. Ой. Мимо нажимаю, какой же я. Господи, ну почему посередине телепорт не сделал? Нам побежали. Что же я все жалуюсь-то? Наверное, есть на что. Хотя эта глава лучше, чем другие. Организована. Утречка, Дуньязада, извини, что мы опоздали. Хе-хе. Да нет, это слишком рано пришла. I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Sure! Traveler? Why are you just standing there? Let's get going! Ой, господи. Ну хотя бы жопы виляет, хоть что-то хорошее в этой игре происходит. Можно так перемещаться. О! Нет. Так не получится. Колея. Вот так пойдем. Удовольствие для всех. А тут продаются блюда для пира. Я прочитал сначала для пиара. А сплошные растения. О, Паймон даже немного взгрустнулась. А кстати, а что это за пир Хафтмева? Это один из обычаев Сабзеруса. На стол ставили 7 видов блюд, символизирующих 7 добродетелей Дендра Архонта. А все кажется таким знакомым. В пепле мы можем разглядеть форму Луны. Ну, разгадывай. Правда? А вот Паймон кажется, что это что-то съедобное. Луна означает я... Господи, я прочитал, знаешь что? Я подзабыл, я прочитал, я писал. Он в книгу подглядывает? Ах, да, да, Луна означает иллюзорность и обман, как ты нас сейчас обманываешь. Но если вы доверитесь своей интуиции и преодолеете страх в своем сердце, солнце обязательно взойдет на небосклоне. Кажется, мы такое слышали. О, господи, ты опять улыбаешься. Что ты в жопу? Ясно, спасибо. Я буду иметь в виду. О, ни за что. Ни за что. Я сам еще только учусь. Это все очень увлекательно. Но пойдемте в следующий ларек. Пойдемте. Ладно. Я отвлечен. Мне есть чем заняться. Класс. Ну-ка, Райден. Не, у нее не видно. О, Бебр вообще все закрыто, смотри. Только Колеи может порадовать в такие моменты. Рыцарь цветов. Ура, Парис, Парис. Ну что ж, маленькие солдаты, забирайте свою награду, сладости Кавбих. Есть, рыцарь Фрис. Ferris, the Night of Flowers, is another Sabzerus festival icon and one immensely popular with children. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can meet the Night of Дети бы не увидели Flowers. рыцаря цветов. Oh, do Хе-хе. you want some Yalta candies? Кстати, а не хотите ли сладости Кавбих? У меня тут несколько коробок. Господи, опять начинается? Слушай, здесь надо сделать, выбрать что правильно или что? It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Без разницы. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia, Ooh, how interesting! and there's also lizard tail and oni kabuto. Кто Why do those flavors even exist? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants to eat the Sunsetia flavor. Great. These boxes of candy are Давай numbered 4. 1 to... Я убираю 4. Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed То же самое. sunsetia.
Ну, желательно то же самое выбирать, да, каждый раз? Кажется, дело не в удаче. Почему-то я знала, что это 4-й номер. Почему я не могу избавиться от дежавю? Извини, Дунья Зада, я тебя ненадолго оставлю. Ты чё, просто уйдёшь, козёл? Да, я просто уйду от тебя, пойму. Достижение вкус дежавю. Блин. Случайно игру свернул. Я случайно, честно. О, телепорт. Как же удобно. Как же это прекрасно. Дежавю, говоришь? Паймон знает, что такое, когда кажется, что с тобой это уже происходило. Спасибо, что пояснила, покемон. Вот и Паймон сегодня тоже что-то такое предчувствовала. Но ведь нам только так кажется, верно? И сидит? Зачем тебе вдруг снова понадобилось? Хочу сделать то, что обычно не делаю. Да, именно так. Опять ты улыбаешься. Приветствую вас. Зашли перекусить? Что пожелаете сегодня? Кокосовую угольную лепешку? Угольную? Серьезно? Наверное, с активированным углем. Кокосовая угольная лепешка? Это же, да, такая черная и невкусная, да? Паймон поняла, что ты задумал. Обычно ты ни за что бы ее не заказал. Да. Фу. Это разве лепешка? Ты что, правда это есть собираешься? Ты нормальный чел? Ну что ж, приступим. Что с ним? Чел? Ну как? Ну у тебя на лице написано, что это фигня полнейшая. Да нет, слушай, а вкус неплохой на самом деле. Че, правда что? Я точно уже ел эту лепешку. Слушай, мы же всегда считали ее гадкой, чел. У тебя вкусовое дежавю, да? И я никак не могу от него избавиться. А давай выйдем и попробуем что-то другое. Давай. Покинь ты таверну. Давайте покинем. Несложно мне это сделать. Все, мультик пошел. Мультик. Эй, на такой скамейке сидит Дунья Зада. Эй, Зада. Зада, вот и к встрече. А почему ты опять одна сидишь? Что значит опять? Короче, все события повторяются. Только здесь уже это было без нашего участия. Тебя не ранили? Надеюсь. Ну, ты с таким нетерпением ждала Сабзерус. Что, как ты даже обидно, мать твою.
Да, печалечка. Да нет, я всегда такая. Просто физические нагрузки и переживания усугубляют мою болезнь. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Бедная девушка. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. Извини, что мы тебя оставили. It really is fine. Да ничего, все четко. Со мной происходит что-то странное. Что-то случилось? Дуньязада, у тебя не было чувства дежавю. Как будто все это уже происходило 1000 мать раз. Дежавю? Нет, мои дни похожи один на другой, как две капли воды. Даже если со мной случилось дежавю, я бы этого не заметила. Как же я понимаю? Вот так, неужели такое только у меня и путешественника? Называть его Итером вообще не судьба, походу. Нам пора. А, что, пога? Ой, пора. Куда? Пойдемте, скоро Нил начнет танец Сабзерус. Погнали. Так, нам идти-то дадут, или мы сами переместимся? Если сами, то респект разработчикам. Респект им. Большой, мать его, респект. Ты недостаточно просвещена, чтобы выступать со мной в дискуссию. Сейчас тебе следует попросить кого-то разобрать эту оскорбляющую взор конструкцию. Когда вернемся, вели секретарю подготовить указ, запрещающий публичное представление до следующего дня Джигарбахи. Об этом будет объявлено позже через Акашу. Я извещу, как только вернусь. Сабзерус, празднуйте рождение своей богини сколько угодно этого. Нилу, у тебя все четко? О, Дуньязада, великий мудрец приказал отметить отменить выступление. Все нормально, ничего не попишешь. Но ты так этого ждала. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? True, but... В следующий раз у нас точно не все получится. Okay. I'll just have to try again next year. The next festival. В следующий раз, наверняка, меня уже не будет. Wait, А, ты что-то сказала? No, nothing. Нет, ничего. Я пойду отдыхать. Спасибо вам всем. О, прям он бесится. Почему-то я этого ожидал. Дуньязад. Дуньязад. Так. Значит, так ничего не понятно с этим дежавю, да? Получается, да. Как будто туман в голове. Бип. Бип-бип. Бип-бип-бип. Наблюдается умеренное снижение выработки энергии джнаны, но значения по-прежнему остаются в пределах нормальных параметров. Продолжайте отслеживать отклонения в данных и как можно скорее выясните причину. Бип. Паймон так много спала, почему же я себя чувствую такой усталой? Anyway,
Dunyarzad right away. Dunyarzad? Ну ничего, пойдем к Dunyazaде. Хорошо. Ребят, давайте сделаем буквально перерыв в 10 минут. Там по нужде сходить, там водички попить, хорошо, размяться, а потом мы продолжим, если вы не против. Вот я скоро вернусь. According to today's Forest Patrol route map, we need to head here first, then make our way over to there? There's a lot of writing. Feeling all right today. I'll take the chance to try to get some more done than usual. Так, ребят, я вроде на месте. Можем продолжать наше с вами максимально увлекательное и продуктивное путешествие по миру Дендра Орхонта. Так, там бежать, да, надо? Туда же, да? Есть, сэр, есть. А, нет. Бежим к этой писе. Как там ее зовут правильно? А, Dunyarzada. Там пися другая была. Dunyarzada. А пися это, которая видит соседей своих грибных. I'm
Дуни, ты зада. Ты что, плохо спала, что ли? Я в порядке, не волнуйтесь. Идем? Сначала пройдемся по лавочкам с этой стороны. Хорошая идея. Пойдем, Арос. Эй, Арос. Чуть не уснул. Знаешь, я от этого сюжета чуть не уснул. Какое сильное дежавю. Завтра вставать куда-то рано надо. Знаешь, какой плюс в этой миссии единственный? Да. Не надо добегать. Это пока. Кому надо будет, да? 5 конфетки. Выберите. Это же не какой-то маленький квест, это глава целая. Коробки одинаковые. И как пойму, он должна выбрать. Да, я это уже слышу. Все такое вкусное. Они Кабуто. Давайте Они Кабуто. Давай. Да, мы это уже слышали. Я даже не знаю. Давайте 4. I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is indeed Sunsetia. Какое совпадение. Все, его накрыло, походу. Да, он очень удачный. Так. В смысле, откуда мы можем это знать? Что мы это не выбирали. Так, первая с хвостом ящерицей. Че, охерел, что ли? Это все мое чувство стихи, скажи. Усатик. Что он все вкусы угадал? Че, охерел, что ли? Это же не совпадение. Как такое возможно? Конфеты еще утром по коробочкам разложил и больше не открывал. Ты не мог знать заранее, если ты не спал со мной. Читаешь мысли? Видишь сквозь трусы? Что за магия? Вот так чудеса. Тебе что, суперспособности, что ли? Ну, то есть тебя магия вообще не удивляет, суперспособности. Это... Ты чё, куда? Маленькая жирная жопа бежит. А я педобир, иди сюда. Ха-ха-ха. Маленькая жирная жопа. Не убежишь. У меня есть для тебя конфетки с закатником. Так, где ты там? Оп, перемахнул через забор. Это даже лететь не поспевает за нами. Лошара. Нефиг жрать. Там птичка, смотри, заперта. Ты стой, Исис. Зачем мы сюда принесли? За делом. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Знакомый силуэт и сильное чувство дежавю. Арос. Капец, какой-то скример вообще конкретный. Вон там. Это да? What the fuck is this? Поговорите с загадочной дедушкой. Маленькая жирножопа. Плоскодонка. Всякие арома свеч стоят. Многоточие.
Многоточие. Какой-то аутласт начинается. У него наоборот уже улыбка перевернута просто. Она же только что с нами была. Как же так? Откуда взялось две дуризады? Ты уже понял, что это не первый, то есть Сабзерус, не так ли? Вопросик, вопросик, вопросик. Уверена, ты знаешь, как этим пользоваться. Анальная затычка? Откуда это? Что внутри? Анальная смазка. Ты тоже воспользуйся, Паймон. Откуда ты знаешь? Паймон. Давай вместе, Паймон. Паймон немножко тревожно, но Паймон чувствует, мы поступаем правильно. Ну да, я бы с анальными затычками не баловался бы. Похмелье. Что? Воспоминания. Это наш 20-й Сабзерус. Или даже 30-й, 40-й. Сколько же Сабзерусов мы отпраздновали? Мы застряли в одном дне. Если бы не ты, то мы бы даже не узнали. Блин, мордочка такая смешная. Воспоминания еще немного путанные, да? Ну-ка, вспоминайте хорошенько. Это не первый наш разговор, я уже вам все объясняла. Это типичный экзамен, короче. Давайте подумайте, значит, это капсула знаний, лишь способ показать нам воспоминания. А на самом деле наша память ожила из-за встречи с тобой. А как же другие люди? Почему ты только нам помогаешь? Ваше чувство доживет сильнее, чем у других, верно? Если вам нужно объяснение, благословлены силы Дендра, поэтому ваши тела особо чувствительны. А если бы я не подошел к статуе Дендра, ни хера бы не произошло. Вы об этом не подумали, разработчики, да? А что не так с Дуньязадой? Ты уже 7 раз спрашиваешь. Как видишь, она очень слаба, наверняка бы... Ой. В смысле, она по-другому выглядит, в смысле? Блин, бедная девчонка. Вырваться из круга? Кстати, меня зовут Нахида? Разве? Ее уже по-другому Кусанари зовут, нет? Не в курсе? Покемон. Тебе как лучше, субтитры с озвучкой или ты сам читаешь? Я немногим могу вам помочь. Дать крупицы информации или малюсенькой подсказки. В остальное время я буду изо всех сил пытаться замедлить болезнь Дурьязады. Ей совсем нехорошо, как будто мы скажем с Сабзерусом все хуже. Возможно, я могу спасти ее, если мы вырвемся. Да, окей. Ты там под стрим засыпаешь, наверное, да? Сравнение — прекрасный инструмент. С ним ты можешь использовать известное, чтобы понять незнакомое. Дай-ка мне собраться с мыслями. Чё?
Что? Это из психонавтов свистнули, что ли? Ах вы сволочи. Да. И в этом было Black Set. Игра про кота. Так. Так, я сейчас не лучше соображаю. Так, сейчас, секунду, у меня мозги включатся. Секунду. Дежавю. What's happening right now seems to have happened Так. before. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. Вот это? The moon, a loop. That doesn't sound right. Так. Серьезно? The Grand Sage said, "Go celebrate." That doesn't sound right. We've already experienced the Sabzerus festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Серьезно? That should be it. The flow of time is endlessly cycling. Да. A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity. Да, можно было правильно дать? Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just правильно. repeating itself. Правильно, можно было дать A ответ? simple time loop can't explain some of Ну, the когда раздумывал. phenomena. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more ладно. hints. Кекье. Dunyarzad. Дуньязада. The Sабзерus festival is Хотя мы happening каждый день every возвращаемся day. в That Сабзерус, doesn't mean we нельзя can тратить waste время our time пустую. spending time with them. Поспешите и узнайте правду до Hurry конца and find the сегодняшнего truth before фестиваля. today's festival ends. Ну, спасибо, что задачи нам раздаешь. Let's think about our current situation. Давай-ка подумаем. Если мы хотим спасти Дуньязаду, мы должны найти способ выбраться из сансары Сабзерусу. And to do that, we need to figure out what's happening. Нам нужно узнать, что происходит, то есть правду. Nahida rejected the idea of a time loop, so Подожди, то есть это не временная петля? right? Всех просто стирается память, видимо, да? И они проживают заново так же день. То есть наша Дуньязада продолжает гнить, независимо от того, как все живут. Понятно? Понятно. Ну, тогда тем более надо быстрее спасать. Задайте вопросы, чтобы найти подсказки. Как логично. Будем задавать вопросики. Логичные вопросики. Ну что? Готовь свои ответики, дядюшка. Hey, it's you guys again. А где Where's your начитанная potion барышня? friend? Она приболела. She's feeling a little unwell. I see. Did you come Ясно, back to так вы buy хотите something? что-то у меня купить? I Я guarantee могу the заверить вас, freshness что of все my четко. products. I harvested them Ты не from the чувствовал, forest будто ты just застрял в yesterday? одном дне? Huh? What brought this about? I hurried back from the forest Да, видимо, они yesterday, с and I'm чувством selling дежавю каких-то produce here проблем. today. I haven't felt anything strange. Ты подумай хорошенько, действительно ли вчера было вчера? If you really, Правда ли ты вернулся из леса именно вчера? yesterday, truly yesterday? What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Вы что, на ходу видите сны, что ли? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. Ой, господи, ой. Слишком умный, значит, для снов ты, да? Actually has a Торговец. point. Is this a dream? Так, сумерцам сны не снятся. True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream,
We would have woken up a long time ago. Let's keep asking Давай around. спросим. Задавайте вопросики. Привет, мое предсказание оказалось точным. Вы пришли меня похвалить. Да, с чем-то подобным мы сталкивались. Я так и знал. Я говорил, что божественные предсказания очень точны. Вы просто еще не до конца поняли это значение. Ха! Ха-ха-ха. Эй, гляди, как воодушевился. Вот мы и пришли, чтобы он помог нам понять. Помоги, пожалуйста. Помочь вам понять. Ну, я как бы в этом не силен. Вообще никак. Хочешь сознаться, что ничего в этом не смыслишь? Так а что у вас случилось-то? Мы застряли в дне Сабзеруса. Are you serious? Это случилось на самом деле? Does that kind of thing actually happen in real life? Paimon knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon. Иллюзорность и обман. And lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Давай еще раз поговорим с Дахьей. Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Она очень беспокоится о Дуне сзади. Yeah. If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her. Давай ее разыщем. Поговорить с Дахьей. С Дахьей. Со мной все нормально, госпожа, это просто царапина. Мы не ошиблись во времени, вы обе здесь. А, кстати, можно понять по количеству царапин у нее, нет? На вас напали похитители. Да, смотри, уже 2 царапины есть. Чтобы понять, что это не день срока, а иллюзия. Ага. Dia sold her greatsword to raise additional funds. Тебя ранили, поэтому ты еще не привык к своему мечу. I didn't tell anyone about that, including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. Ну, рассказывай за кадром, рассказывай. It's kind of hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. А ты не заметила, что Dunyarzad немного изменилась? She's quieter than usual, uninterested in anything, and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? Сначала? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the Вот ей bench все over больше и there. больше хочется отдыхать. My lady, are you angry?
Идем со мной, я покажу тебе доказательства. Действительно, ты сразу поверила после своего меча? Вернее, когда о нем услышал. Опять бежать. Бежим. I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Hold on. Over there. Is that? Ты видишь ее? Wow. How perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? Coma. I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? Do you believe us now? The Sabzerus festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? А, это мудрецы сделали, да, чтобы не смели праздник праздновать. Surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sabzerus festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, Нифига себе, эти мудрецы оказываются мощными. only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Нахида, ты можешь нам что-то рассказать об Акаше? Right. Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. Акаша, это кто, я не понял. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's Акаша, это, power. видимо, It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Короче, если ее снять, видимо, пройдет день сурка. Что такое? I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Знания Акаши появляются из Эрминсуля. Oh, yeah. That sounds about right. What do you think? Так, что я думаю? Это? People in Sumeru don't dream. Может, поэтому из-за дерева не снятся? That doesn't sound right. Господи.
Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is. That doesn't sound right. Да. My mind feels exhausted, even though I haven't done too Потому much что тебе загружают что-то в мозги. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Но как она это сделала? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Боюсь, это не так просто. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words. When this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. Вы просто их сняли? How does everyone feel? Кстати, я еще кое-что заметил. О чем ты? What is it? Мы слышим звук бип. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? Такой же звук я слышал в Порт-Ормосе. That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Бип. Traveler, did you hear Ты that? слышал это? I heard it too. Я Our тоже ears слышала. aren't messing with us. И это нам There не was показалось, definitely a только что beep, пикнуло but прямо у меня в it sounded голове. like it was coming from. We took off our Akasha terminals. Мы же сняли терминал, а что происходит-то? Все, вырубились. Возможно, жертва, ни хера себе. Но мы не сможем остановиться на достигнутом. Вот сволочь. В смысле? Может быть, это она вовсе виновата, окажется. Paimon remembers everything. Паймон вспомнила? Good. You adapted quickly this time. Вчера вечером. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? У нас встроен еще какой-то терминал Акаши. Или мы только думаем, что сняли терминал? But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. Я I луна. guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? То есть ты нас обманываешь? Многоточие. Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Что?
А, типа пропускаем события, чтобы Эш себе мозги не выносили. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Погодите, а что-то тут не так. Царапины нет. Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Ты ведь еще не привыкла к новому мечу, да? Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. Тебе ничего не показалось странным? Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. А она к нему привыкла, типа уже к мечу? Although you don't remember using it, your body feels like it does? А ее тело помнит. That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Может, это потому, что мы вчера сняли терминал Акаша. Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Может, мы уже выбрались? Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. Посмотрим, когда день закончится. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? Примерно, How да? did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing. Да, жалко, что она ничего не помнит. Была бы хорошим союзником. Так, цик, 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 цик. Whew. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Ты на что-то намекаешь. What kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge. But the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sabzerus festival. Okay, no more! Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, Ну, сходите в уборную, спасибо. Я уже послал. Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? В смысле, что сказала? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. Ну, тогда пойдем ссать. Kind of smart just a minute ago. Yeah, even though it's happy and lively at the Sabzerus festival every day, it feels like it's been a Давайте long вернемся в нашу time since комнату. we've really gotten to relax. Let's go back to our room. Бип. Ну, продолжим сбор. По сравнению с тем, что мы должны были достичь, эти жертвы ничтожны. Но что, кто-то умирает еще из-за этого? Угу.
И снова тот же день, мать твою. Кажется, будет не так просто, как мы думали. You already knew last night that we didn't break out of the samsara? Why did you tell us? Мне докалывает ее озвучка, когда она бесится. Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often. Помогло нам We расслабиться. thought it might help you clear your minds. Paimon thought that Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, Как еще 1000 раз возвращаться, да? everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking Так, если прикинуть, это сколько процентов от всего квеста я прошел? What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahira's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, traveler, did the new clues yesterday help you Временная gain a new петля — understanding это of the ошибочное situation? умозаключение. Why are you scrapping your previous theory? Да, все каждый раз сражается лучше. Oh, yeah. Мышечная память остается, но мозговая нифига. In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, what's your Итак, new ваша новая hypothesis? теория. Тук. We've already experienced the Sабзерус festival. That doesn't sound right. Звук The каши. beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it. Ну-ка, That doesn't sound right. задолбал. Телесная память. Mercenaries rely heavily on muscle memory. Indeed, С чем? Информация об каши. Тук. Сенсора? Че, серьезно? Телесная память и звук каши? Воспоминания удаляются каждый день. if all our memories of a Я day примерно are это и erased имел в at виду. the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and again. Дать заключение. Какой я умный, да? А наши воспоминания стираются каждый день. Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sabzerus festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or Ну, скажи-ка, wrong. мы правы? To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. Очень понятненько. Это совсем не по профи. Опять мы ошиблись, да? Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. А, то есть ты еще над нами прикалываешься, да? Ну, давай пообщаемся. She did help us find our latest clue after all. Let's go! Нахидададам. Ты сейчас исчезнешь, ну? Стоишь. Ну, стой. Так. Дах я... Нет. Жип. 3. А, история у меня... Я не помню. Не хватает. Я не помню, у меня что-то выпало? Покрутим. Мне не жалко. По-моему, в 6 утра обновляется статистика, да?
Вот вы где, наконец-то я вас нашла. Приветики. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my чисто hands. взяли ее и сдали. Wait a second. How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone. Traveler, could you explain the situation to her today? На самом деле можно, да, и все я и не объяснять. Oh, that works. Ну да, так даже будет лучше. Ты вдруг научилась управляться с новым мечом, потому что... Ну так. Мы уже множество раз прожили этот день. What happened to you guys while I was gone? Did you get Секта brainwashed by мозги some cult? промыла. Возможно. Почти. Don't think too hard about it. Just take what we're saying. at Просто face поверь value. на слово, легко. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sabzerus festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Кстати, Common да, как sense же says вещи. my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I И wouldn't старые have шрамы у noticed нее that. тоже пропали, кстати. Знаешь, об этом я тоже подумал. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not Но это impossible. возможно. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Так. You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones Смотрите taking her to see доказательства. Dunyarzad. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved Кажется, нам marks from the придется results of отказаться combat от этой training. версии. I hope that cleared things up for you. Интересно, мне понравилось. Hey, is this that new brain exercise Не game так всё that's been банально, как ты super описывала. popular with scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Слушай, а значит, мы не в реальном мире. Yep, that's true. So, can we think of any new Мне ideas вдруг right показалось, now? что здесь что-то не так. Strange? Paimon feels like Почему мы не everything's been попробовали уйти из strange города? lately. Huh? Leaving the city? You're right. It's really strange how we never Давай-ка thought of попробуем. such a simple solution. Many things should become clear if we can
confirm the flow of time outside of the city. I can't believe it. Did we miss this because we're tunnel visioning? Знаешь, нужно было сразу об этом подумать. How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about Пешком выбраться нельзя? Цветок, сахарок. Нахида, мы вернулись. Сегодня вы рано, неужели что-то придумали? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at Что the будет, same если мы выйдем из we города? have a new question. Leaving the city. As far as I remember, В you mentioned смысле? your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Значит, наверное, на этом все и заканчивается. It's probably Раз more мы не accurate to say возвращались. that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. Значит, мы не возвращались. Still, neither of Что us вполне remember себе логично. anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all Давай your завтра memories. попробуем еще раз. Может быть, в этом кроется разгадка? Yep, something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Бип. Все, бип уже без комментариев. Our memories are back. Давай сегодня попробуем выйти из города. About that. Да, что ты мне хочешь сказать, покемон? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Передать? От кого? Listen to it and you'll understand. Послушай, поймешь. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sабзерус festival in Sumeru Он City говорит, is смотри. just one of them. Главный герой говорит. Так. Это же мой голос. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. То... Time to carry out our plan from yesterday. Давай сегодня попробуем выйти из города. Okay, let's go. Давай, погнали, погнали. О, мы прямо в воспоминаниях бегаем. Так, а в воспоминаниях я могу себе добыть курочку? Ха, могу. Смотри. И даже телепорт нашел поближе, кайф. Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait Подожди до until завтра. tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru. Конечно же, Академия не станет делиться с ними своими замыслами. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. Вообще-то да, тебя бы стороны бы заставили стать, правильно? Кажется, он и правда еще не знает. Let's take matters into our own hands. Why don't we
А еще у нас есть планер и Кадзуха, который умеет летать. Поймон, останься здесь. Наши воспоминания могут измениться, если мы выйдем из города. Не переживай, Поймон. А если мы пойдем вместе, то получится как раньше. Все, обиделась. Давай, без проблем. Будь осторожнее там. А, типа он сам перелез. Давай сегодня попробуем выйти из города. Что, нас заблевало, что ли? По-моему, что случилось? Обещал. Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Хоть я не помню, что я сделал. Я тебя никогда не брошу. Forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. Это не ошиблась, может, ты просто отвлеклась? No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have Да, я any даже не memory знаю, of this? существовал ли вчерашний день. I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely Но стирает erased? память покинувших город? It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Если бы мы могли принести что-то извне. Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Сейчас они ее отправят. Well, okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? Нифига себе, как ты быстро его I добыл. made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the Знаешь, initiative стоит now. попробовать. Let's go then. Let's expose those sages. Думаю, тебе нужно остаться. All right.
Да, завтра, покемон. Ладно, до завтра. Сюжет растягивают как могут, хотя эта петля очень интересная, если ее так можно назвать. Оставил я сам за стенами города? Реально получилось. Да, давайте, мне очень интересно, прям интрига какая-то. Прям какой-то фильм этого Кубрика. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sабзерус festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. Нифига себе. I can't sense any human presence. Это что, вечная Цукуйоми, что ли, из Наруто? Реально, здесь же дерево главное. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru City space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Что? Бз. Как вовремя, да? Связь у нас оборвалась. Даже Паймон начала воздух топтать. Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final spaces also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? My impression is that each day in this samsara only... Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sabzerus festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Дай мне немного времени, мне нужно собраться с мыслями. Hey, where are you going? Ну, пойдем. Скамья так скамья. Ох, нифига себе.
want some alone time to think? Ладно, покемон тебе мешать не будет. The dance of Sabzerus is about to begin. I'm going to go watch it. Танец Сабзерус? Он как раз в это время. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, traveler? Time is Думаю, я знаю ответ. Awesome. What is it? Paimon wants to know. Пипи, пипи. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time we're gonna get to the truth. А как раньше ты не мог меня туда телепортировать? Опять придется туда бежать, как долбанутому. Ну, давай. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sabzerus exam and graduate from the festival? Отлично, наставница Нахида. Okay. First off, Как бы я еще не совсем догадался, но это, скорее всего, была какая-то иллюзия. People in Sumeru don't dream. Да. Реально итог алхимического гадания? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. Those spaces Истина во сне. We've already That doesn't sound right. Может, вот так вот? People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Акаша работает с помощью сердца Бога. The Akasha relies on the power of a gnosis to... That doesn't sound right. Так. Она объединяет мудрость всего народа. That doesn't sound right. Так, она воплощение силы божества мудрости. Oh, okay. Может быть так? Dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata.
So it was all a dirty trick? Интересно, долго ли они с этим жили? That the sages from the academia are using the Akasha to steal И people's они dreams for не their own собираются на use, этом huh? останавливаться. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Окей, чему говорится? The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that." That doesn't sound right. Those spaces kept disappearing before my... Those dreamscapes kept vanishing. Подходит. Я уже все тыкаю. Серьезно? Массовое производство снов? Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sabzerus festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sabzerus festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. Alright, last question. Who am I? Иллюзия. Now that I think about it, that doesn't sound right. Now that I think about it, that doesn't sound... Луна. They say that alchemical divination is the Dendro Archon's... So you noticed. Ты малая властительница Кусаналия. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanagi. Знаешь, у меня много вопросов. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced the Sabzerus festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories. That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sabzerus festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that it? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of deja vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sabzerus festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Почему ты просто не сказала нам правду? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream,
This answer should А, hopefully то есть make эту more штуку sense. сломать надо тоже, да? Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Ну тогда ладно, мы прощаем. Как мудрецу удалось сделать так побочных эффектов? Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? Так. The Grand Sage. О, да, угадал, нифига себе. Celebrate the birth of that god? Could it mean... deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sabzerus festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Beep. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Давай я расскажу. Все, ты с нами на кровати сидишь? Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey, what's wrong, Nahida? Где Дурьязада? I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Мы же почти... Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff, and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. And you know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way.
so that she could be her own person. But even so, she's still... Ты очень добрый, Архон. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzerus festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to Да, be мы же sad. подобных уже видели. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Давай быстрее. Great, but how do we do that? Although the Sabzerus festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. Да, у меня руки But опустились. fate was against her. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Вряд ли. Feels like it would be easier to control. Когда бы человек осознавал, что видит сон. Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sabzerus festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we?
Он что, телепортироваться мы можем в итоге? Погоди, а мы можем выйти из города в итоге, нет? You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? И представь, что твое желание сбывается. You want me to make a wish? Is that a new Sабзерус festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. Озвучка топ. Okay. My wish. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids Наверное, не лов. I've also wondered if the reason she asked me to be fairest knight of flowers is because I'm special to her, or something. So, you have a crush. Тебе нравится вдуть в зад? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sabzerus festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Пусть оно сбудется. Вдуй мне зад, появляйся. Oh, you're... What? Fucky? Sorry, but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Почти меня напугал. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kid... Huh? But Dia can handle them! Hey, Traveler! Бандюган. Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. You... fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Anyway, watch yourself. Давай, давай. So you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down. Легко, подожди, у меня есть котик. Just like we rehearsed. Let's stay
Нифига себе. У этих реакций. Let the show begin. Shine down. Ты один? Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Что-то задумал, смотри. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sabzerus festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Было дело. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sabzerus festival. Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Паймон сейчас залезет. Без проблем вообще. Paimon's gonna take a peek inside. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Заглянем. Давай. Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sabzerus festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sabzerus festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even think. Dunyarzad. Hey, where are you off to now? It's Dunyarzad's puppet. Спасибо тебе. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Там далеко до конца, да, еще? Я не знаю, что у тебя там происходит сейчас. Вспоминает, как он с Dunyarzadой тусовался. Paimon still remembers when we were sitting here, and the
way her eyes sparkled when she talked about Я уже почти не помню. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Dunyarzada? Yes, traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now... Пойдем, пойдем. What? Where are we going this time? Куда опять? Пойдем на танец посмотрим. Бежим, 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 бежим. Танцуй, If you танцуй. continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Ну как же так? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste. Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Куклы. Oh, of course. If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Погоди. Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. Which... That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Dunyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, Al? Yeah. What's going on here? Представь, что здесь нет мудреца и его свиты. You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! Прикол. They disappeared! So Nilu's the host. What a surprise! Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? Да. But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Давайте Am I подумаем. dreaming? Huh? Как ты до этого додумалась? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sабzerus festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is,
What made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro-Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro-Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro-Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro-Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro-Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City, and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro-Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really сон скоро закончится, да? I see. Well, it just so happens that today's Sабzerus festival is almost over too. Стриптиз. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sabzerus as beautiful as we can. Да, без трусов, например. Отцы, идущие торцой. А, мультик. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sabzerus. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. Что, уже все проснулись? Молодцы. Доброе утро, покемон. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was
after the Sabzerus festival. The Sabzerus festival! Пойдем. Have we finally escaped from the Sabzerus samsara? Я вспомню. Quick, take off your Akasha terminal. She's not in her room. What happened? Huh? What usual spot? Серьезно? Well done, Traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sabzerus festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilou performing the dance of Sabzerus. Серьезно? Вау. Чё? Серьезно? Ты же говорил, что последняя глава. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met Дальше у at тебя the ничего не было? Sabzerus festival. And А на чем у тебя все закончилось? did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. У меня еще следующий How лапка. about by the Traveler's favorite bench? Я с Катериной общаюсь. Да, там с Катериной что-то тоже было. Ты пошла? Ну, там коротенькая. Да. Там, это что-то не глава. Задание просто небольшое. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. Хорошо, что это... After we parted Дуй on не the в зал, last все day of нормально. the Sabzerus festival, I left the city and saw what the Traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. Погоди, а почему... А почему Катерина говорит голосом Архонта и написано Нахида? Ань. Это настоящее чудо. I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions. Погоди, вот у меня сейчас вопросы пойдут. А что мне приснилось в лесу Овидия? At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know. We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the Traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up,
so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick! Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Слушай, а Irminsul's почему ты fate, выглядишь as well как as to that. Катерина? To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's Нифига себе ты consciousness. офигевшая. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sabzerus festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Так.
There's never been any big problems with the academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sabzerus samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives. Got it. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sabzerus samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Ох, наконец-то. Что это? Серьезно? Ладно, ребят. Сегодня мы засиделись. Сильно засиделись. Так, что такое? А, созвездие получили. Бьющийся симбионт. Ой, энергию дает, классно. Классно. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Потом продолжим. Пока что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И как в народе говорится, всем пока.